A truly toxic person is all about take, and they give nothing in return. When it comes to the toxicity of a relationship, there are a lot of things you need to know. There are a lot of things you need to consider before you leave the relationship or to stay in the relationship. Such unhealthy dynamics create anxiety, depression, stress, and the sense of loss when you're relating with this person. Therefore, in today's session, let's take a deep dive on toxic relationship signs. The signs that you're with a toxic partner. And why don't people leave such relationships? Why do people keep on being in a toxic relationship despite the fact that they've seen all these telltale signs? I'm Dr. Mariam Nabutava, this guide, your emotional wellness guide. She's a lady. She's a Cancer. Previously, we had a session on emotionally broken partners. If you missed, we gave you the 9 telltale signs that the man you're dating, the man you're seeing, the man you're married to is actually emotionally broken. If you missed, we noted that men bottle up emotions because they can't air them out, which results into this emotional loss or emotional drain that drains all other relationships as time passes by. We concluded by saying that an emotionally broken man leads an emotionally broken relationship, and you should seek therapy or psychological help to heal all your past wounds to have happy and healthier relationships. A link to the video has been provided in the comment section below. Click on the pinned link and watch at leisure. Don't forget to give us a thumbs up if you find it useful content, as well as sharing the video to your family and friends, because sharing is actually a caring. Let's dive into toxic relationships. A toxic partner. A person who is toxic in relationship. We define toxic relationship as something which threatens your well-being. Ekintu kyonna ekireetera obwongo bwo oba enneewuliraayo obutaba namu oba obuteeyagala eba kiba kifuuse toxic. We're talking about toxic relationships. We don't only refer to romantic partners. It can be a toxic boss. It can be a toxic parent. It can be a toxic friend. It can be a toxic, anyone who threatens your mental well-being becomes toxic. Olaba ng'omuntu yenna okubeera naye mu nkolagana yonna nga tokyagisanyukiramu, otandise okuba entunnunsi, anxiety, a sense of self-loss, all that thing that threatens the 5 dimensions of life, that person has become toxic. Okay? We're talking about toxic. The thing is beating you or physically abusing you. We mean anything that threatens the mental wellness. We need to remind you the 5 dimensions of life. Zino Evans basomesa. Nti bw'oba oyagala kutereeza bulamu bwo, okunyumirwa obulamu bwo, okubeera balanced mu ssanyu, tunuuliranga 5 dimensions of life. Era omuntu yenna atawanya 5 dimensions of life aba akuggyeeko essanyu lyo. Dimensions zino temuziwa budde kwetegereza kubanga mumala obudde bungi nga munoonya ki? Sente. And sente is only one dimension. Called the dimension. Ate mumala okuzifuna mwana wattu. Ziri zonna dimensions zibabanja. Essanyu likola ki? Erigaana. So the 5 dimensions, we begin with the physical dimension. Your physical body. Omubiri gwo kubanga gweyagala. Nga mulamu. Tolwala. Ng'oli fit. Okay? Dimension nagibagambe ya physical dimension nti kitandika na kwerabirira. The body must be in the right dimension. Okay? You must be healthy. You must be in the right weight. Olina okubanga weebaka bulungi, owummula bulungi, kwegamba omubiri nga gweyagala. Omubiri ogumala okweyagala, automatically the mental dimension works right. Okay? Obwongo n'omubiri bikwatagana. When the body is complaining, the brain complains. And when the brain is complaining, the body complains. Okay? So the mental dimension is our next dimension. The mental dimension kikyoliisa obwongo bwo, ani gw'owuliriza. Omuntu yenna gw'olira na mu social engagement, kikyakukolako. Okay? Omuntu waba akwabusinga, akuvuma, takuwa mirembe, akumazeeko eddembe lyo, aba akuleeta what you call mental health issues. Mental health issues tekitegeeza nabagambye, tekitegeeza nti omuntu mulalu. Kitegeeza nti omuntu obwongo bwo abutawaanya n'akumalako eddembe lyo. Mental health challenges nyingi nnyo mu Africa because people don't pay attention to mental health. Bafa nnyo mukola, tebafa nnyo ku bwongo.
ate ng'obwongo bwe bubamu emirimu gye mukola ki gye mukola. Productivity at the workplace can go down if your mental health is down. A relationship can go down if your mental health is down. A friendship can go down if your mental health is down. Kitegeeza nti obwongo bwo bulina okuba nga buweebwa enough freedom, peace of mind for operation. Anybody who threatens it gives you what they call mental health issues. Okay? And that is by law. Huh? By law, omuntu oyo alina okuba nga abonerezebwa olw'okutawaanya ebirowoozo by'omuntu. Before even get started, there is a lady who, a colleague of mine who buried a friend. One day ago, omukyala gas yamwokyeza. Okay? She had mental issues based on a relationship. N'akuma gas, n'atateekako kabiriiti. N'atambulako omanyi mental health. When somebody psychologically tortures you, osobola n'osala ekkubo emmotoka n'ekkuba. Osobola osala ekkubo emmotoka n'ekkuba. Omukyala ono yaleseeko gas n'afuluma ebweru. N'amala ebbanga eddene gas n'atambula, obwongo tebuliiko. Yo yakomyewo okukuma gas the whole naye n'agiramu. That's how bad it is. So the problem is on the gas company. The problem is on the cooker, the gas cooker. The problem is that the person operating the cooker was out of mental presence. That's what we try to tell you every day. Nti obwongo bwo protecting against anybody who poses mental health issues. Whether it is your boss, whether it is a job, whether it is a friendship, please don't take that lightly because she lost a life. Oli amutawaanyiza asigadde mulamu. No, she was buried. Okay? That is how bad it is to someone touch your mental health, and don't take it lightly. So psychologically speaking, when we approach relationships, most of the time we look at the mental health. Nsooka tereeza wano. Era buli client ajje wange nsooka mugamba tutereeze birowoozo. Biri byonna bireke. Everything else is achievable when the mental dimension is in the right operation. Asita obwongo buvaako, oli n'akutawaanya, relationships ze mubeeramu asita omuntu akutawaanya mu mutima, aba ayonoonya obwongo bwo. Omuntu oyo tomusonyiwanga. Because toxicity can cause someone to put the house on fire. Those things are not simple. That's why in the Western countries, but they put a lot of attention on mental health more than anything else. Ne wane wamwe mufa kukola, wane waffe tufa kukola, temufa ku bantu birowoozo byabwe bijjanjaba. Tewali kitawaanya abantu nga birowoozo. Ebirowoozo bye birina amaanyi agonoona obulamu bw'omuntu yenna yenna. So that was said, let's pay attention to the toxic personalities. Let's pay attention to the people who bring this toxicity into your life. Ngati bayita mu love. You can have a toxic job. You can have a toxic friend. You can have a toxic parent, a toxic relative. Omuntu aba n'atefuuka toxic oba olina okwamulabye edda. It's your mental health. It leads to a lot of things. Most importantly, it can lead to death. Okay? That's how the lady lost her life, because she was mentally not present. So every time you're in a relationship, pay attention to the effects it has on your mental health. Whether it is a job, whether it is a friend, whether it's a parent, whether it's a relative, pay attention to your mental health because it is key. Okay? It is key. Next, we have the social dimension, the relationship you have with the surrounding, the relationship you have with other people in your surroundings. Okay? That is social. Then we have the financial dimension, the relationship you have with money and how you earn it, how you spend it. Yeah, it can affect your life. Okay? Lastly, the spiritual dimension, the relationship with God, the relationship with yourself, and the relationship with everything which is around you. Okay? So all those dimensions can affect your life if you don't pay attention to how you attend to each one of them. But most importantly is the mental dimension. That's where everything starts. Okay? When you pay attention to your mental dimension, all these other dimensions fall in place. Because the mind is the dwelling place for all these other things, for all these other dimensions. Okay? For the physical body to be well, the mind must be involved. The social dimension, the mind must be involved. Financial, the mind must be involved. The spiritual, the mind has to be involved. So either way, we need to pay attention to our mental health. It is very key. Okay? Awonduddewo nnyo. Mufeeyo nnyo ku bwongo bwammwe n'engeri gye mubukozesaamu.
n'abantu bemusanga mu bulamu bwammwe nga baagala kwonoona mental health yammwe. Omuntu oyo omupingirako attention. That's the reason for today's show. Toxic relationships, I'll remind you again, is not only in love. Okay? Toxic relationship can even happen in your other sectors of life. Parents, relatives, friends, etc. But our interest today is somebody who is married to a toxic person, somebody who is married to, somebody who is dating a toxic person, somebody who is in love with a toxic person. Look at the signs. The 8 signs of a toxic partner. What are those things you look at and you conclude that, you know what? This is a toxic person. Because when you look at the signs, when you are very aware of these signs, it will save you from second guessing yourself. You see, omuntu wabeera ali mu abusive relationship, wabeera mu toxic relationship, time etuuka n'alowooza nti yaliko ekikyamu. Many toxic people can make you feel mad. Many toxic people can make you feel second guess yourself n'ogamba ndabika nze aliko ekikyamu. Like the narcissistic type. People with NPD, narcissistic personality disorders, batawaanya abantu, even if it's a boss. Ye yenyini yabaako ekikyamu n'akikuteekako. Okay? So then you start second guessing yourself, n'ogamba oba nze aliko ekikyamu. Okay? So let us look at the signs that this is a toxic person. This is a toxic relationship. Then you may choose either to stay or to do what they call damage control. I told you the hows are for my members. The Ladies Guide family has a membership club. Those who are members there will receive the how to stay in a toxic marriage. Most of these relationships, you should not throw them away. Some of you, it's too late. Omuntu atuuka ekiseera nga tasobola mu bufumbo ng'alina kutuula butuuzi. Naye otuddemu otya. Gaasi aleme kunca. Omukyala yayidde ne tumuziika. Ne bamuziika. Nga obwongo tebuliiko akumye gaasi bamukubye psychologically. One writer said, it's a book I read some time back, say mental intelligence book. He said, break them mentally and they'll break physically. Omuntu asobola okukuba mentally and then no break them physically. So what these people with NPD, bipolar personalities, batawaanya birowoozo byo n'akumenya physically. Okay? Tagenda kukwatako naye agenda kukuba. Ate okuba kuno okw'obwongo kuba kubi nnyo okusinga omuntu akubisiza engalo. Kubanga aleka sika bitagenda kwerabira. That's why you have to look at that today. How to deal with it, how to cope with it. Please. The how. We know where to find it. Number 1, lost relationships. The number 1 telltale sign that you are with a toxic person is you lose relationships. Bw'oba obadde n'omuntu nga yakusanga n'abantu, yakusanga oyina emikwano, n'akusanga ng'ab'enganda mukwatagana, nga family eri mu order, n'ajja mu bulamu bwo, n'ofiirwa emikwano, n'ofiirwa ab'enganda, ne musigala aba, ate nga takuvaako mutambula babiri. That is a toxic relationship. Ebiseera ebisinga abantu bafuna omukwano, beerabira nti these other supportive relationships actually are also necessary. Bw'obeera mu mukwano teweerabira nti ne bano abantu mikwano gyo, ab'enganda be baakusanga nabo balina omuwendo gy'oli. Kubanga ate bano tobeetaagako laavu, eno laavu eba ndala. Eno laavu ya romantic, si ye laavu y'emikwano gye gya family and friends. Okay? So if somebody comes into your life and they isolate you, ne musigala babiri, buli mukwano ogujja gwagoba, ne musigala aba, buli gwajja gwagoba, n'akugoba ku b'enganda, n'agoba ku baganda bo, n'agamba oyo mubi nnyo, saagala kulaba ng'ogenda wammwe, ne musigala babiri, bannange love you people. Love kanji bannyonnyole. Wali okwata luguudo ogenda Sweden, ono ng'agenda Nigeria ne mwesanga mu kkubo. Ne mugwa, emitima ne gisimbagana. Naye yadde emitima gyesiimye, tekirekaawo fact eri nti omuntu ono alina gy'ava. Ayinako background mwava, ayina family gye bamuzaala. Ate era kigenda kuggwera ku bali, si ku mmwe. Because we can never guarantee how long a relationship is going to stay. Ebyo bya Katonda. Many of you, when you enter a relationship, you think it's forever. It's for life. However, nobody gets into a relationship nga maybe agenda kwawukana. Things just happen. However, when you make a relationship your center of your whole world, n'ogoba emikwano, n'ogoba ab'enganda, ne musigala babiri n'omwagalawo owa romantic, baby, you're setting yourself up for a disappointment.
Relationships are not dependable at times. Many people can stay longer and then the last day, and then something happens. So then, you have to keep your relationship with other people. Other relationships like family and friends is totally romantic. Those are the supportive pillars. Bebantu bogenda muno bagamba tunyumyemu waliwo ekikyankalanye tojja binyume na mwagalwawo. Waliwo emboozi tozanyume na mwagalwa naye ng'ojja ginyume ne mu sister wo. Waliwo emboozi gy'ojja okugamba mukwano gwo naye nga tojja gigamba mwami wo. So, if you're feeling isolated, the relationship has made you lose all friends and family. Nga musigadde babiri bwe muti. That is a toxic relationship. Period. So, woboli, please comment to us below. If you're in a relationship which has made you lose friends, family, the supportive pillars of life. Ng'ogobya ab'enganda, n'ogoba ab'emikwano, n'oga ffe tusigadde babiri mu nsi yaffe. Abantu bonna babi mukwano baby ffe ababiri ffe abatuufu. Tubulireko wansi awo. Okikwasaganya otya. The second telltale sign that a relationship is toxic, the person you're in love with is actually a toxic person, is self-neglect. You neglect self-care. If you've been in a relationship before, somebody comes into your life, know what you choose. You know, learn in life to pay attention to the before and after. Yiga mu bulamu okwetegereza obulamu bwo ng'omutannaba kujja ne bwe yajja. Biki ebyakyuka? Most of the time they call it the unusual events. N'ogamba naye nze neemanyi. Mariam is a confident girl. Okay, sewelako example. N'ogamba naye neemanyi. Sophia ndi muwala mujagujagu. Ndi seetya. Naye omuntu ono kwe yajja nga mpulira neetya. Mpulira nswala. Tandika okwekebera. Do health checks in your personal life. Ogambe nti omutuufu nze yaani. If somebody is defining Mariam, neemanyi. I know myself and I know when I'm attacked. Bwe ndaba enkyukakyuka ngeze ogamba waliwo ekitateredde awo. So when there's something unusual in your self-care, omuntu yali yeefaako tokyefaako. Omukyali yali yeekuba perfume tokyazeekuba. Wagendanga mu saloni n'osiba akabiri enviri zikutuse ku mutwe. Ogenda okulaba eyambala engatto zitandise okuvaako akakondo. N'ogamba naye banne, tuli ku ki wano? Bw'olabanga omuntu ng'azze mu bulamu bwo, nga tewali nkulaakulana yonna yonna, naye ng'ate oyongera kukendera bunaku in your self-care. N'omala n'ogejja n'ogejja, weight ne yeeyongera. Oba n'okogga nnyo. That is a sign. It is a telltale sign that is a toxic person. Omukwano gulina kunyiriza. Omukazi wagwa mukwano alina kunyirira. Omuntu ali mu mbeera nnungi alina kufuna empuzi bazinyirira bwe ziti. Naye bw'olaba omuntu oggwawo, olusinga olukola luti, n'ogamba naye ki kyembalabe zimera mu face, emimwa gikala. Omuntu ng'oli agamba tuli mu mukwano. Go back and think twice. Love gives glow. Love biringa bizigo. Love eringa perfume. Bwe bagikufuuyira bwe batyo owunya bulungi. Naye bw'olaba ng'oggwawo, ekintu ekyo kiba si kituufu. Kati mwerinde. Era ffe, and us, when a couple comes, I can tell who is being used. Setagana bigambo byammwe. I can tell a toxic person by the appearance of the couple. Double together. I don't need to hear your words. When you look at a couple where a relationship one person agwawo, omulala ayongera kunyirira. Ng'onagwawo, omutanyirira omulala yanyirira. Ng'ate mugamba muli baagalana, waliwo omuzannyawo. Kati temuddamu kwebuuza. Neglect of self-care, gwe bw'olabanga tokyekuba perfume, tonyirira, tokyagenda, busy on everything which you used to enjoy tokyakikola. Naye ng'ate ono yajja mu bulamu bw'olaba tobitegeera. That is a telltale sign, my friend, that it is not a good relationship you're in. Kati tujja bagamba ffe ab'ebweru, ffe abalaba tuba tulabye. Nti naye bano abantu, akakazi konna kaggwawo omusajja ayongera gejja lubuto. Lwaki mwembi temugejja? Lwaki munnaggwawo n'akendera ate gw'oyongera gejja? Omukazi ayongera gejja wati akasajja kongera kuggwawo. Awo ng'omanya lwo imbalance in the matching rating. Okay? So then, neglect of self-care is a telltale sign that a relationship is actually toxic. Stress and anxiety. A relationship that is toxic, a person who is actually toxic, you feel a lot of stress. There's a lot of anxiety.
buli kaseera entunnunsi bazikuba. The palpitations in the heart tell you something is missing. Olinga gwe bagenda okubba. That feeling of bagenda kunziba is a telltale sign that a relationship is toxic. I'll repeat it again and I'll keep on repeating again. When somebody's right for you, this is what happens. You find the missing piece. Nga bw'onaayingiza ekigere mu ngatto. Ng'oyambala 36. Nga nenga teri 36. And it fits. That is a relationship. But whenever you put on a size which is not yours, or which is undersized, which is oversized, you feel stress and anxiety. And where does this stress and anxiety lead? Depression, pain, ambiguity, sense of loss, etc. W'obeera ne mukwano gwo ng'ali mu toxic relationship, ojja kulaba ng'abeera atya nnyo, baba ne anxiety, panic attacks, buli kaseera aba yeekangakanga, kubanga obwongo tebuteredde. When a relationship threatens your mental health, when a relationship threatens your mental well-being, stress, depression, anxiety, that is always your experience, okay? So are you stressed? Are you anxious but in love? Just imagine that. Omunagamba, I'm in love but I'm in anxiety. Those two things don't match. Because love is a peaceful feeling. Love tekwa muntu panic attacks. Tobera mukwano nobera ngo mutima kuwewanise wagu tebikwatagana. So if you're in stress, anxiety issues, you may be in a toxic relationship. Sign number 4 that you're in a toxic relationship or you're having a toxic partner is you become dishonest. Ofuuka mulimba. Otandika okulimba ebintu oteekewo emirembe. Omuli gy'ogenda, bw'ogenda okulaba, gy'otambulidde olunaku otandika okulimba. Because this person has already shown you that personality of toxicity. Mutya n'okubagana, otandika ofuuka omulimba. So at the end of the day, relationships which are toxic make you dishonest. That's why people who go through narcissistic partners, abantu abalina narcissism, basobola okuyigiriza empisa embi. Omuntu ow'ettima akuyigiriza ettima. Omuntu ow'enkwe akuyigiriza enkwe. Omuntu omulimba akuyigiriza obulimba. Kakati okakala naawe ogezaako okulimba, mugenda the same match. Remember, relationships can only survive when you are the same rate of thought as well as behavior. Kati oli wabanga muyayeyaye mulimbalimba akuyigiriza empisa ze. Kati okakana you become dishonest. Whatever relationship chooses. So if you're in a relationship where lying has become the norm, you're lying just to have peace of mind with this person, please comment to us below. Ngoina mulimba. Oli wano yogera walala. Mbadde ndi n'omwana plan nfu. Just obere n'emirembe. Kubanga oyogera amazima mugenda kayana. That person is toxic. Number 5 that you're in a toxic relationship or marriage is envy and jealousy. Ndowooza wano bampangalewokko. Envy and jealousy. Most of the time, omuntu wawangala n'omuntu afuna empisa. Ezaagala omuntu akulabe ku ddaali yakulekako, yakusangako. Many relationships have been sabotaged because partners don't want to see you successful. Omuntu waba yakusanga tolina mulimu n'ogufuna, n'olaga improvement yagakuzzayo gye mwavu. Bw'ogezaako okuwambuka waggulu ng'ayagala kuzzayo wansi ku ddala. Remember, the problem with relating is that you can't grow at the same rate. Njakibajukiza. It is very difficult to find a couple nga ekulakulana ku rate y'emu. Omu alina kuleka munne, bannange mukikkirize kintu kino mufune emirembe. Bannange mukkirize mufune emirembe. Nti ojja ssanga ng'omukyala agenda kulakulana osinga omusajja mu myaka 5. Ate emyaka 5 gijjako omusajja akuleke. Naye akulakulane ate akukime. Ate jiddako, it is it is very difficult for both of you to be at the same rate. So most of the time, people who do not understand that, you start conflicting with the partners. Munna abanga azimba akantu n'okwonoona. Munna abanga agenda maaso n'agamba ate kati ggwe okuva wafuna ssente wantu tulyaleeta emmere. Business n'ogitta. Munna abanga agenda maaso oba yafuna ssente tokyalina biseera byaffe otambula nnyo amawanga n'omwavuwaza. Meanwhile,
why with my research I've come to understand many people are not successful because of the relationship they are living in. Abangi kumwe enkulakulana yammwe estopingibwa bantu bamukolagana nabo mulavu kubanga oli agakula kudalia kusangako. Be very careful if a man comes into your life n'akulonda bwati ku the depths of despair n'akugjeyo wansi n'agamba kati kankwambuse omuntu eyeefuulanga nti akolako bannange wano ng'okifuna kisanyukire naye bw'otuuka okisasula weekaabireko. If you've ever been in a relationship where somebody came to improve you and later on they became your worst enemies by asking too much back, loyalty, nze yakufuula kyoli kizze bajja kibanja. Omukyala n'atuuka n'agaggawala bambi bw'atuuka okumala okugaggawala ono eyamufuula kyali ali n'abyonoona akuzeeyo gye wakujja agambe nedda ofa wafuna omulimu munnange ekyo kyalina biseera byange osiiba ne bakama abo kaakati ddayo noonya omulimu n'abitta. Jealousy and envy, it is too much in romantic relationships. Many of you ne galwindi zizieko munneetegereze. Many of you relationships zifudde lwa envy and jealousy. Omutima guno gw'obujja simanyi lwaki gwe gusinga ate mubaagalana ate munne gw'oyagala munno n'otamwagaliza ate n'oyagaliza abeebweru abatagenda kuyamba. Ono agenda okuyamba gw'oliraanye ate ne muteyagaliza success. The first person you should be happy for is the person who ali mu nnyumba naawe oba omuntu gw'olina mu mukwano bw'afuna ekintu gw'alina omugamba yes we are making it, not for you to kill it again because otidde nti bagenda kusinda. Mbagambye emyaka 5 omukyala asoosinga omwami, emyaka egiddako 5 omwami n'asinga omukyala, emyaka egiddako 5 omulala. It is like on and off. That's how relationships move. Si ye gwagenda okubeera ku trail ya success forever. Munnaakira ku makya n'akikuba naye n'ayambuka n'anyumirwamu gwe kyonyumiddwamu naye bw'oba oli mu experience nga gwali waggulu beera ng'ojjukiranga bulijjo nti n'ono omuntu naye akulaakulana buli lunaku abeera akula. Nobody is his tail. Tewali ali awo nti tagenda mu maaso. Okay? So when you see envy and jealousy in your relationship, it is a telltale sign that that person is toxic. And the worst part with jealousy is wonoona ebintu byo. Akwonoonera ate by'ozimbye n'ayagala okuttiramu n'ebibyo bye wajja nabyo. Akuzzeeyo ku ddaala liri yakusangako. That's why many relationships where a man came when they are poor n'afumbirwa omukyala ne beewasa omwami n'amala afuna ssente bagamuzzaayo gye yava. Kubanga essente kaasirike waliwo omuzannyo awo. Bw'ozifunako bw'oti otegeera omuzannyo ogulimu. Bw'oba togumanyi tosikwatayo tokimanyi kino era sijja kibagamba. Okay? It changes everything. It makes friends. It changes lives. Omuntu yali alowooza mu ngeri ndala alowooza mu ngeri ndala. Kati ono gwali olowooza nti munnange tutambula wamu ne munnange asitaazikuba bw'ati ng'atolaba story ng'ekyuse. Kale bw'oba ali obaddeko n'omuntu nga yali nga temulina bulungi nga relationship etanga n'afuna n'akyuka tubulireko wansi awo kyali kitya oba kiri kitya because kirina otuukirira. Abantu bakula at different rates and nobody can ever stop another person's progress. Okay? But you must always understand that when your partner gets success, musanyukireko. Tomulumya, tokola bujja kubanga akusinze. Kubanga n'enkya naawe ojja musinga. Ebintu bitambula bwe bityo. Okay? So bw'oba obaddeko mu mbeera eyo, comment to us below. Envy and jealousy when it has affected your life. Time etuuka omukyala n'agana okutya okudda ewaka. N'agamba nange ndabye. Ng'omusajja ayogera bubi. Saagaana okulaba drivers. Nakusanga otambuza bigere badriver baaki ayaga musigale ku mbeera eri enkadde eri enkulaakulana n'omukwano tulina oginyumyako. I think we should do a topic on love and development where keeping a relationship without development can actually keep a relationship, but enkulaakulana stajja bweti everything goes around. Okay, so then tell us, how was it? Number 6, toxic communication. Communication yammwe ebeera toxic. Okay? Buli we mwekubira simu yomba. Buli message olaba weekanga bwoti. Bw'olaba essimu eno gamba nfudde nze.
agenda kuŋŋamba ki? A person who is toxic muba mukayana nnyo nnyo nnyo. Relationship eri toxic, communication kuba kuyomba. Bw'oba olaba nga buli simu gy'olaba eyamwagalwawo ogyekanga bwekanze mu kifo okusanyuka, that has become a toxic relationship. Essimu y'omwagalwa w'ogiraba olina kuteekako smile, oba ŋŋamba ki leero, ne message naye olaba ng'okola bw'oti aŋŋamba ki kati? It has become toxic, my friend. Sign number 7 of a toxic relationship is you ignore your own needs. Otandika obutafa ku byetaago byo ng'osooka bibye. Bw'oba olina plans zo n'aleetereza ebizo ng'osazaamu ng'okola bibye. Bw'olaba nga you are in a relationship where you ignore your own needs for a partner's needs all the time, nga gwe eva osazaamu bibye okola ebibye, eba tekyali relationship eri healthy, eba efuuse toxic. Remember, every time omuntu ng'asazaamu ebintu bye oba plans ze n'akola ebibye, ajja tuuka ekiseera akubanja emmaaso agambe nalekawo okusoma kwange n'ensulawo biki n'enkola ebibye, oba tandika obibabanja mu future. Buli kikutawanya mu future relationship kiva mu bintu mwakola eno nga mutandika. Kati oli wabanga akwesaddaka nga mukwano wesaddaka kola by'oyagala. Saagala neekwase nti nze yakulemesa okusoma, genda osome. Saagala neekwase nti nze yakulemesa okukola business, genda ozikole. Bannange mulekerawo abantu beesaddakira, because a human being, I told you, a human being will always demand. Tebeerabira. Human beings tebeerabira. Ate buli kyakuwa ababala. So instead of you making someone sacrifice themselves for you, mugambe genda okole by'oyagala. Genda okole by'oyagala mukwano. Kubanga relationship batugesa ne bakubanja bye baateekamu. Nagamba mukwano n'esaddaka, neŋŋaana okukola ki? Olwa relationship eno. Kati nfunyemu. Ate buli omu agamba nina kinafiirwa. Bannange relationship nino kiyiga nti buli omu alina kyafiirwa. Tewali n'omu ajja mu relationship n'agifuluma talina kyafiirwa. It is impossible. Okay? So then learn to not ignore your own needs for a relationship, because toyina kutuuka kiseera demandinge munno kyataakuwa nga ky'omubanja kuba tajja kikuwa. Okay? So you ignore your own needs. That is a telltale sign that a relationship is toxic. Ng'olyo akozesa by'ayagala. The 8th sign that it is a toxic relationship or this is a toxic partner. Bad financial behaviors. Bad financial behaviors. Wantugenda kulwawo nnyo. Relationships and money. Actually, ebintu bibiri bisatu. F3X, money and love. Ebyo obi mixinga bomu. Bomu ebwatuka bweti. Kubanga buli kimu kirina amaanyi gaakyo, ate buli kimu kyetaagibwa. Everybody needs X3X. Kyetaago kiri awo. Everybody needs money. And everybody needs love. Kati wobigatta mu cocktail bwoti. Bomu ng'eyabika. So, many relationships end in divorce. Many marriages are in courtrooms not because of love, but because of money. And that's why you should not take money as light. Many relationships have died because of money. It's as if it is a yardstick on which all things are measured. Era Katonda waba yakuwa omutima ogutagwamu olw'essente, bannange bamugagga. Ekyo kyebaliza Katonda. Kubanga amaanyi agali ku ssente gakozeseza abantu ebintu ebitalina na muwendo. Bafiiriddwa eby'omuwendo ne batwala ebitalina muwendo olw'essente. Ekintu eky'omu ekimuva mugalo bwe kiti olw'essente. Ate era bazimuwa tezirina mugaso. N'abitta. Many people, many relationships, many families. I have sat in meetings where money has destroyed a good home. When one is borrowing, another one is spending. When one is savvy, another one is a spendthrift. Oli afulumya nnyo ono akwatirira. Ne babagatta wamu bwe bati. Gwe ko saving ne welumya n'otagula kagoye, kateeteeyi, yaagala azikubamu wali. N'azifulumya. Withdrawing nnyingi gwe oteekayo ku savinga. Bomu neeyabika. Mu love. So when you're in a relationship, when you're in a marriage, pay attention to the financial dimension. Bannange mufeeyo nnyo ku kintu ekiriwa ssente nga mukulagana mu love. Si kya muzannyo. Zisobola okuggala amaka amalungi.
zisobola okumalawo love wabadde omukwano gwo ogutirira bwe guti sente zisobola okutta omukwano ate naawe wazitutte n'osigala ng'olina they call it a fool's gold. You end up with a fool's gold w'omusiru atalina mugaso. If one person is a spendthrift, another person is savvy, mwa agreeinga engeri mufunamu sente oba gye mugifulumyamu ng'abaagalwa. Omuntu omu waaba akekkeza ne munne alina kukekkereza. Omu waaba mufulumya n'omulala alina kufulumya. Ate eyo level oba rate muyinza obutagituukako mwembi okufaanagana mu nfulumya oba mu nnyingiza. Kale n'olwekyo ne mutabanguka ne butabuka olw'essente. Bannange emboozi za ssente mu love onyenya mutwe bw'oti. That's why buli omu yandibadde abalazize. Zikole zifulumya nga woozaagala tofulumya zange. Joint accounts. I think we need a show on love and money. Purely. Mbasomese ku byemmanyi ku love ne ssente. Era bwe ndaba omuntu ng'asaagira mu kintu ekyo temukisaagirangamu. Before you sign I do, look at the debt history of that person you're signing up for. Nga tonnaba nafumbirwa muntu sooka okebera amabanja g'alina. You're going to marry debts. Many people have married debts. N'omala kuyingira bwoti ne bagamba no the guy is indebted. Naye nga mulina ekipapa kiri wali. Ane nga tomanya kye yagakozesa by the way tewali nayo. Tewali nayo. Yabifulumya atya, yaziwaani, tewaliimu. Otayinza ekipapula. Okay? So before you date, take that personal responsibility to do financial health checks for your relationships. Ogambe nti omuntu ono gwe nneegattako ebyenfulumya ali atya, ebyennyingiza ali atya. Kubanga it is going to matter. Much as love makes the world go round, baby, money can destroy that world will go round thing. Within a second, nga buli omu akutte ku bulye. Kati otegamba nga tutogera ku bya ssente. Mugambe, baby, let's talk about money because it really does matter when you're in a courtroom. Money is a god. Next to God is money. Addirira Katonda ssente. Tewali kirala. Kakati oli kyasooka kugamba nti osayininga olupapula lwonna. Enfulumyayo mu relationship, ennyingizaayo mu relationship, it really does matter because many homes have been destroyed by debt. There's a book I was reading. It's called How to Deal with Your Co-Wife. It was a comic book. Actually, nakagwako nga nali mu supermarket. Nenda bakatabo. Nenga nentula nekasoma kali katonotono. Nenga kasesa. Omukazi alina wekisapo bwawa. Nenga ofanseko. Nga buli mu pictures. Naye akasemba yakansesa yagamba nti when you see that your man is in debt, get a divorce and let debt do them apart. Nti oli gwagenda okuwasa oba ye gwayagala love balekere ebbanja libaawukanye. Ebbanja lisobola okwawula amaka. If you ever experience what I'm talking about, where money broke a very good relationship, please comment to us below. Kyali kitya? Kuba twogera ne mutawulira. Ne mugaba motivation speaker mbatuge. Mutubulyeko wano. Because it can do you apart. Don't take money lightly when it comes to love. It really does matter. It really does matter. And when your friend, your colleague is getting into deep debt, get worried. Get worried. Because relationships will go down. Automatically. Ne ulira ya mwe bitunde echo vyefa. Ne buli obusimu obuleta feelings ne bufa. Sente muzimanyi mwe. Oli azikuba ku meza na creating a feeling oba na jutta. Next to God is money. Ezo oli azikuba ku meza what? Feelings nezifa. Oba nizambuka. No ziteka feeling yako. Kakati oli wajja na gamba nti let's be in a relationship. Nenge enfulumya ye habit tojetegereza. Mugambe mukwano tugende tusomesebwe. Waliwo abasomesa mu byensimbi. Mugende muyigirizibwe. Nze ogosi mulimu gwange. Nze mbalaze experience ne kyemmanyiko mu byendabyeko byensomyeko n'abantu bendabye nga family zigwawo olw'ekintu ekyo. Don't take it lightly, okay? So, a bad financial behavior is a sign of a toxic marriage, a toxic relationship. Wolaba nga muli mu bizibu eby'essente bitagwa. Mmanya nti omuntu oyo aliko ensonga. Gye mugenda okugwera mbabuliddeyo.
time ejatuuka ne feelings ezikyaliwo. Emmeeza kumwanyumizanga emboozi za chai nga ne breakfast takyawooma. Babakubira amasimu ne chai n'akutama. N'ogamba bannange yomu nakwata kubo lye. Mu katabo kayo mukazi agamba let that do them apart. Yomu awukana munne. So gwe muzannyo guli munsi muno gw'omulina okuyiga. If people love each other, put money next to olabe. That is the end of the story of love. Kati love enyuma tebiriimu ebyo. Yo love yo Katonda yagikolanga yakujumirwa teyateekamu ssente mu ababireeta ne mutta feeling yonna ne muteekako $. $. nita love. Naye nga intention ya love yalina kuba free and fair. Bantu kubeera happy nga temuliimu bintu ebyo. Ne mulyoka muteekamu $, ne pound, ne mubitta byonna. So, money and love, they are two friends who conflict all the time. Pay attention to money. Let's recap to look at what we've looked at today. We've looked at the 8 telltale signs that a relationship is actually toxic. Tulabye nti ebintu bino obyetegereza n'olaba behavior psychology y'omukwano gwo oba y'omuntu wo ng'akola ebintu bino wammanga oba nga weewulira mu ngeri bw'eti ayinza okuba ng'ali toxic. The question would be, why would somebody stay in such a marriage nga amaze okulaba? Why would someone stay in a toxic relationship nga amaze okulaba amazima? Why? Okay? Why? We shall look at that next week. But shall we look at it? That is for my members. How would you cope up with the situation where you've seen all this byenjogeddeko? Oyinza kikwasaganya otya without losing yourself? How would you stay in a toxic relationship if you love someone naye ng'omaze okuzuula nti alimu emize gino gyonna? At times oyinamu abaana, at times omwagala nnyo, at times otaddemu nnyo, osigala otya mu kintu ekyo. How to cope up with a relationship which is actually toxic. Become a Ladies Guide member. We have a link in the comment section below. Okay, ojasangamo link tujja gipininga. Become our member for all this useful content in the future. That was said, marks the end of our show today on toxic relationships and the signs you should look at when you're with someone who is actually toxic. I'm Dr. Mariam Nabu, the Ladies Guide, your emotional wellness guide. See you again next week and bye-bye. She's a lady.